So good morning, family. Hey, I woke up this particular morning. Hey, actually I woke up at night kwenda ku step down hivi nikitaka kwenda loo nikapata na maji. Kilikuwa kimeniramba, nikarudi tu kwa bed, sikuangalia hata hiyo maji, nikarudi kwa bed nikalala. So I want to show you what happened. If you have not subscribed to my YouTube channel, remember to subscribe. Hata saa hii naogopa na nasahau kuambia because kimeniramba. So I'm going to start showing you and also cleaning the water up. Yeah, and exchanging naeka carpet yangu ingine hapo ya kitambo. Yeah, so stay tuned. So bedroom hakukuingia maji mob, but kulikuwa na maji. So water ilikuwa hapa hadi ingine imeingia chini ya kitanda, na chini ya kitanda yangu imagine kuna mattress. So angalia maji, angalia venye iko na matope. And then close there kulikuwa na bag na hizo ni nguo zilikuwa place hivi ni zikaingia maji, so nimezitoa nikaziweka hapo because I wanna wash them again. Na bag sijui nitaipanguza but it is fine. So this is my bedroom right now. It has a lot of water but not that much compared to the sitting. So my dear sitting room, it's very clean because hapa sitting room kuna kuanga na carpet. So I guess the dirt iliabsorbiwa na carpet. Nilikuwa napita ndio ikuje ikafred hapa karibu na kitchen. Manze leo kimeniramba. Nasikianga watu wakisema waliona floods. Mimi nimeona cha mtema kuni. So this is out. Hapa ndio maji iliingilia hapa kwa mlango. But wacha tuangalie. So as I'm going to clean up, vitu zangu nimeziweka pale juu. Hivyo carpet nimetoa. Viti ziko hapa but wacha nitoa hii maji hii ni swimming pool itself. Hii ni swimming pool paka yangu. My pet can't walk here. My pet amejificha somewhere. So let's clean up guys to make sure hii place imetoka na maji. Tumepeleka hii maji yote out. Ni tough lakini hata nitavumilia tu jamani. Juu nitafanya nini msichana wenyewe? So next time ukienda kutafuta nyumba, usitafute nyumba ya ground floor. This is the situation with us. Ukiwa kunanyesha. So let's go. Let me clean up. So my cleaning process imeanzia hapa. First na push your time. Tutoa kwanza kwenye maji kwa mob. Before kwenda sitting. Tani, unasikia maji ni mob. Guys. Hizo ni vitu zangu nimeweka hapo. So let's do the mopping. It's a lot of water. Unasikia ninavyo? It's very many water. It's very many water. Aki mimi sijui nitafanya nini watu wangu. I don't know what I am going to do, but kinani finish. If this is gonna repeat itself, I'm gonna end up nitaenda tu wake. Because nitadu mawas. Nitadu mawas, my guys. But anyway, what am I supposed to be doing apart from cleaning up before nipata pesa ya kuhama? Ili nitalk malo. This rain has mallowed me. Guys, wewe nimeshinda kumaliza. So the water is drying up. Last night napaka hapa kwangu ilikuwa ni chafu because the floor out is always clean. So manze pia. So don't worry guys. The water has marrowed me. So guys, we're done with the sitting room. It's a bit dry. So tumekuja hapa and here I'll not be able to show you the way we're cleaning it because hapa sina mahali pa kuwekea simu. So guys, let's go. So guys, the vertical is done, the bedroom is done. Na ngoja kidogo it dry, we turudi back to normal. So next time, my house is dry by the way. Unaona? So tumebakisha nirudisha carpet niweke vitu into order, hata ni clean tu maji yote hapa but it's almost there. Hey guys, what my advice to every one of you? Usiwahi kaa ground floor. Usiwahi jaribu kaa ground floor. So but guys, my house is back to normal. At least nimefanya kila kitu.
bedroom is fine, but sijatandika bed, so I'm not going to show you. But again, I thank God maji kunichukua. See guys, to meet next time. So I can sit here and make some breakfast and take proudly. Have a good day. But caution, usiwahi ishi ground floor. Never stay in ground floor. Bye. Guys, I love you so much. Si nimeshukuru because you have always been there for me. Bye.